Hello, everyone, and welcome to the 28th day of Lent of 2023. Bienvenidos al día 28 de Cuaresma de 2023. Well, I'm sure you've been in an experience, maybe even recently, when you threw up your hands in frustration and said, things are just not supposed to be this way. Estoy seguro que recientemente se ha encontrado en una situación en que se ha sentido frustración a decir, las cosas no deben ser así. We see that the disciples of Jesus had that very experience as Jesus drew closer to Calvary, to the cross. Vemos que los discípulos de Cristo pasaron por la misma situación cuando el Señor se acercaba más y más a la cruz. They had an experience with Jesus for almost 3 years where they would go different places with him. He would do miracles. Crowds would gather around him. And he always won. He always won the argument. He always won the day. He always pulled off the miracle or the teaching that seemed to make all the difference. Los discípulos habían pasado por 3 años con el Señor Jesús, viéndolo hacer milagros y enseñar y ganar argumentos con los líderes, de tal forma que ellos sintieron que siempre Jesús iba a ganar en cualquier situación. But imagine the surprise of the disciples in the Garden of Gethsemane when the Jesus who has all power and has every option at his disposal chooses to hold up his hands and let someone bind him and take him away as a prisoner. Imagina cómo sintieron los discípulos al ver al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, levantar sus manos para que alguien le ata y le llevan como cautivo, como prisionero para el juicio. We get to this situation where we feel like things should always go a certain way in our lives, and that God should work always in a certain way. But sometimes things don't go the way we want, and sometimes God chooses to work in a different way. A veces pensamos que en nuestras vidas siempre las cosas deben ir de cierta manera, de cierta forma, que Dios debe trabajar de cierta forma. Nos acostumbramos a eso y de repente nos damos cuenta de que no siempre las cosas son así y no siempre Dios trabaja de esa forma. So in those times, the hard thing to do is, as they say, let go and let God. Let go of our formulas and the ways that we think God has to work. En esos momentos lo más difícil y lo más importante es dejar nuestras fórmulas de cómo Dios tiene que trabajar y dejar que Dios trabaja de su propia forma en esa situación. For Jesus to go to the cross, it was necessary for him to be bound and taken as a prisoner, even as shocking as that was to his disciples. Para llegar a la cruz, el Señor tenía que ser llevado como prisionero, por difícil que sea para sus discípulos. And so for us, whether it's difficult or hard or just surprising ways that God seems to suddenly want to work, help us, let us accept that and receive it as it is. Para nosotros hoy, aunque sean las cosas difíciles o simplemente nuevos, hay que dejar que sucedan así. So our fast for today is to fast from formulas and let God be God. Nuestro ayuno de hoy es ayunar de las fórmulas de cómo Dios debe trabajar y dejar que Dios sea Dios. May God bless you in your reflections today.
Que Dios la bendiga en sus reflexiones de hoy.